Good morning, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to make the most awaited video, and all my friends have been requesting me to shoot this video, so I'm shooting for you guys. Today I'm shooting my everyday makeup look, जो मैं हर दिन करती हूँ when I go out shopping or chilling with my friends. And PS one thing, let me just tell you कि मैंने लाइटिंग के लिए विंडो खुला रखा है, तो अगर आपको कोई और आवाज़ आए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. Yeah, continuing to this, so I'm gonna shoot and show you all the products that I use on my daily basis. They are very high coverage and I use very minimal amount of that. So let me just show you how a little bit of product on my face can make me look gorgeous. Okay, so let's start with skin care. मैंने थोड़ा सा already skin को prep करके रखा था. In the morning when I woke up, I just dipped my face in a bowl full of ice because that is something I love doing. It just gives me that, plumpiness on my face and just, puts that redness back on my skin ताकि मुझे ऐसे लगे that, I'm alive and I look good and everything. तो that's the first thing I did in the morning. And मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ. I don't usually use a primer. मैं mostly सिर्फ एक क्रीम यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र, विच इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग ऑन माई स्किन, और वो पूरे दिन रहता है क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स वैसे भी नहीं लगाती. सो दिस इज़ द क्रीम दैट आई एम यूजिंग. इट्स एमोलिन एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये दी बेस्ट क्रीम है. मैंने अपने काफ़ी मॉडल्स जिनके साथ मैं शूट करी थी, मैं टेक्निकली उनको ये बताया था कि आप ये यूज़ करो, स्टार्ट करो यूज़ करना. And now that they've started using, they have posted reels saying that this cream has changed their entire life, like pulling their skin out in such a good way कि उनकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है आजकल कि they themselves cannot believe it. तो I would recommend you guys to use it क्योंकि ये इतना लाइट वेट है and also it is so super hydrating that I can't even tell you guys. It's super good, so you should always try. And I think you should always massage your moisturizer into your skin ताकि skin थोड़ी सी relax हो जाए, and also that you don't miss out any spot. Now let's get into the concealer. So for my everyday concealer, I don't usually use a lot of correctors क्योंकि मुझे ज़्यादा under eyes नहीं है, thank God. So I use this Pro Conceal from LA Girl. It's in the shade प्योर बेज. आई थिंक ये मैं एवरीडे पे यूज़ करती हूँ कि मुझे जहाँ पे भी रश करके जाना है तो मैं फटाफट से सिर्फ ये कंसीलर डैप करके आई जस्ट लीव सुपर क्विक. सो दिस इज द वन आई एम यूजिंग. ओके, सो आई जस्ट पुट इट इन द स्टार्ट ऑफ माई आई यहाँ पे, एंड wherever I feel like it's needed, where I have a little bit of blackness on my face, probably here. That's it. I know I look funny. And यहाँ पे भी छोटू सा रेडनेस हो गया है. And I think मेरे को एक चीज़ आप सबको बतानी थी. A lot of people don't know yet that I recently had gone through a LASIK surgery and मुझे बहुत समय तक अलाउ नहीं किया था मेकअप यूज़ करने को. मुझे मना किया था that you're not supposed to use makeup, not supposed to put it, and I'm like, oh my god, that's my career, that's what I'm supposed to do. तो I was like कि अब एक महीने तक क्योंकि सर्जरी कराई है नहीं होगा कुछ भी. So then I couldn't shoot, and that's why I also added on Instagram कि अब मैं शूट नहीं कर पाऊँगी for 1 month, you will get no content. So that's what I did. Yeah, so pretty much that. And also I have bigger news that I am getting married. I know, married in December, and it's a Punjabi wedding, and I am very very glad that my parents are super happy with this. And so I was like तुरंत शादी कर लेते हैं और फैंसी वेडिंग करेंगे ताकि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिले, एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई गेट टू पोर्ट्रे माई स्किल्स. तो मैं अभी हल्का सा पाउडर यूज़ करके अपने अंडर आई को सेट कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस पाउडर फ्रॉम फिट मी. इट्स इन द शेड 230. तो मैं हल्का सा उसको यूज़ कर रही हूँ. मैं ज़्यादा यूजुअली आई डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ सेटिंग पाउडर्स बिकॉज वो हैवी ओकेजन में यूज़ करना चाहिए, इफ़ यू गो टू मैरिज फंक्शन और व्हाटएवर. बट अगर वो मैं यूज़ कर रही हूँ तो आई वुड रिकमेंड दैट दिस पाउडर गाइस, इट्स द बेस्ट आई हैव एवर यूज सो फार. इज लॉरा मर्सियस पाउडर इन द शेड ट्रांसलूसेंट. बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये, अगर आपको दिख रहा है तो
It's super 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 good. And आपका makeup under आएगा, wherever you set it, it won't move from that place at all. So for the rest of my face मैं एकदम ही हल्का सा फाउंडेशन लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे ज़्यादा कवरेज हो. तो आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन फ्रॉम मैक. इट्स इन द शेड NC30. दैट्स माई शेड. एकदम छोटू सा पंप लिया है एंड जस्ट गोइंग टू डैब दैट 3 dots. So I usually like blending this with my fingers, but I think उनको अभी thick coverage नहीं चाहिए, so I'm gonna go in with a sponge. I'm gonna blend this real quick. And I think there's a slight difference between brushes and sponge which a lot of people don't know. So let me tell you guys. जिनको पता है, you can skip this part, but I feel you shouldn't. तो sponge जो होता है, it I think उससे जो एक्सेस प्रोडक्ट होती है, इफ़ यू वांट अ वेरी लाइट कवरेज ऑन योर स्किन जो डेली बेसिस पे तुम्हें चाहिए होती है, यू डोंट वांट अ वेरी हाई कवरेज, सो यू कैन ऑलवेज यूज स्पॉन्ज. ब्रशेज जो होते हैं दे जस्ट स्वाइप द प्रोडक्ट अक्रॉस, दे डोंट लेट इट स्वीप इन देमसेल्व्स, ताकि वो एक्सेस प्रोडक्ट ना जाए. वो जितना आपने लगाया है उतनी ही क्वान्टिटी आपके फेस पे रहेगी. सो दैट्स द डिफरेंस एंड दैट्स वाई नो मैटर वॉट वेयर आई एम गोइंग आई फील स्पॉन्ज इज़ ऑलवेज यूजफुल, क्योंकि एक्सेस जो प्रोडक्ट होती है जो टेक्निकली आपके स्किन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसे निकल ही जाना बेटर होता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आई एम अगेन गोना सेट दिस होल थिंग विथ माई पाउडर. आई थिंक व्हेन आई स्पीक टू सौरभ माई फियोन्से, वो मुझे हर बार बोलता रहता है दैट यू नो व्हाई डू यू पुट सो मच ऑफ मेकअप, यू लुक सो गुड यू नो विदाउट मेकअप. एंड ही टेक्निकली ऑलवेज वांट्स विदाउट मेकअप. मेरे को बोलता रहता है जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ, ऑलवेज कीप्स ऑन टेलिंग मी कि यार ये क्या लगाया तूने मुंह पे, व्हाई इज ऑल ऑफ दिस सो रेड. ही डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लशेस दैट वी रियली लाइक एंड द सन किस लुक दैट आई रियली लव. बट आई नो दैट माई रियल स्किन इज़ टेक्निकली गुड फॉर नाउ. पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यू नो पुटिंग मेकअप ऑन. And the biggest connect to makeup that I have is because I was so bullied in school that, you know, because I was so fat before that, you know, no one used to pay attention to me pretty much. And ज़्यादा कोई friends नहीं थे मेरे. I think इनके 2-3 ही थे. So when I started putting makeup and you know I got a little bit of a weight loss, that's when I started getting more friends. And I thought that maybe you know if I keep doing this I might get more friends. But then उसके बाद I was so into makeup and I you know so loved it that I couldn't stop it. And that's when I started you know making this as my career. For my blush I'm using this K Beauty blush which is in the shade Cozy Coral. It's a peachy blush because I'm wearing black. I don't want that much of a pink. So I'm just gonna take a little bit of it in my hand. I'm gonna rub it. See, one more thing I'm gonna tell you that when you rub the product, it gives a little bit of warmth. So that's how it's gonna blend super easily. When you feel that your product isn't blending that well, the first thing you need to do is just make sure that you really mix the product well on your hands first and then apply it. So that's how smoothly it'll blend once you do that. I am obsessed with blushes. I think मेरा जो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट होता है मेकअप में वो ब्लश ही है. सो द 2 थिंग्स आई थिंक पीपल कीप ऑन आस्किंग मी कि वो 2 चीज़ें क्या हैं जो तू मेकअप के बिना मतलब वो 2 प्रोडक्ट्स के बिना नहीं रह सकती. दैट विल बी माई मस्कारा एंड माई ब्लश. आई थिंक दैट हैज़ चेंज माई लाइफ. आई कैन ईजिली गो आउट विद अ कंसीलर, बट द 2 थिंग्स आई कैन नॉट गो विदाउट ऑफ माई आउट ऑफ माई हाउस इज just these 2, which is my blush and my concealer, sorry my mascara. तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है. I absolutely adore them and that's why I forgot to show you guys. मैंने Rare Beauty पूरा उठा लिया है almost. So I have got amazing Rare Beauty blushes. मेरे को लिपस्टिक्स नहीं मिली यार. मैं हर Sephora में जाके घूम के आई हूँ, but all of them were out of stock because I was late. और मेरे लेसिक का ऑपरेशन हुआ था तो आई कुडंट गेट देम. बट आई हैव लॉट ऑफ ब्लशेस. और ये मैंने खोल दिया एक्चुअली. मैं ये यूज़ कर रही थी काफ़ी. इट्स इन द शेड लकी एंड ये मेरा फेवरेट ब्लश है क्योंकि ये पिंक है. आई एम अ पिंक पर्सन. एंड मैंने हाइलाइटर्स भी लिए हैं काफ़ी सारे एंड 2 हाइलाइटर्स लिए एक्चुअली, एक लिक्विड और एक पाउडर. सो यू कैन यू नो यूज़ वट एवर यू वांट, बट आई प्रेफर लिक्विड वंस. But sometimes, you know, face is too matte and you want like a matte look, so you can't go over a liquid on top. It usually, you know,
दिखता है कि अगर लिक्विड के ऊपर आई मीन मैट फेस के ऊपर अगर तुम लिक्विड लगाओ तो दिख जाता है. सो यू शुडंट यूजुअली डू दैट. आई हैव दिस क्यूट हाइलाइटर विच इज़ इन द शेड मेस्मराइज. आई नो ये इतना फेमस शेड नहीं है बट ट्राई टू यूज़ इट. इट विल गिव यू एन इफेक्ट दैट यू विल नेवर फॉरगेट. मैं इसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जब मैं यूज़ करूँगी ये सारे प्रोडक्ट्स रेयर ब्यूटी के. इसके फाउंडेशन और कंसीलर उठाने बाकी है, सो तब तक यू गाइस हैव टू वेट. सो टिल दैट टाइम ऑल्सो आई जस्ट वांट टू शो यू दिस लिपस्टिक बिकॉज ये मेरी फेवरेट है. जस्ट सी द पैकेजिंग गाइस, इट्स सो क्यूट. इट्स लाइक अ पम्प अप थिंग एंड हियर इज द शेड. मैंने इसको एक बार ही यूज़ किया जस्ट फॉर टेस्टिंग हाउ इट इज़. इट्स इन द शेड fun. It's like a very matte peach color that I always wanted. So whenever I want to use such light shades, I always lip line it on top like with a darker brown lip liner, and that's how it works. So that's another trick that you can keep in mind. So okay, so next अभी बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं. Next let's go within the eyes. This is the most favorite palette that I have that I always keep using. I wanted to just show you guys. But अभी के लिए जो मैं daily basis पे palette use करती हूँ, this is the palette that I'm using. It is Revolution Palette Ultimate Nudes in the shade Medium. So that's the palette I'll be using for now. I'm going to go ahead with this pinky shade right now on my eyes because I'm a little bit of pinky mood as well. So I'm gonna just put that all over my crease. So let me tell you guys, the more closer you hold the brush, the more tighter and more heavy it's gonna feel on your eyes. The more away you hold your brush, the more easier it's gonna get for you to blend, and it's gonna be, your hand is gonna be super light on your eyes, so it's gonna be super good. And on top of that, I'm going to go ahead with this shimmery shade right here, and I'm gonna put it in the middle of my eye like that. I usually use my fingers when I do my eyeshadow most of the times because that's how your product doesn't get wasted, and that's how it's easier to put, and you put the right amount of product and the amount of pressure you want to put, then you can blend down easily. Okay, so outer corners पे मैं हल्का सा इसको gradient करना चाहती हूँ with this brown. In this one I'm taking this brown, this one. So I'm gonna take this. Always don't forget to dab it ताकि जो excess product हो वो निकल जाए and you don't get a lot of fallouts. Otherwise it's just a waste of time. You again have to do your concealer, your base again and everything. So if you feel that you can't do your eyeshadow without all of this, so I think firstly you should go ahead and do your eyes and then go ahead doing your concealer ताकि आप fallouts को avoid कर सको. Okay, next step, I'm using this mascara. It's one of my favorite mascaras from Too Faced. It's in the name is better than sex. So it has a very thick applicator and it's really really good. I feel बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने अब तक इसको use नहीं किया. Can you see the difference? ये genuinely अच्छा है, I feel. Okay, let's go ahead with the brows. I have been using this Anastasia Brow Powder Duo for almost 2 years, and it's one of the most natural looking brow powder which genuinely gives you a very natural effect on the brows. So I'm just putting a very little bit of it because my eyebrows already बहुत ज़्यादा thick है. Okay, so brows are done, blush is done, eyes are done. Time for the lips. I think my eyes में थोड़ा सा नीचे I'm gonna just put a little bit of mascara under my eye as well, so that थोड़ा सा और अच्छा effect आए, and I'll be right back with that. Okay, so finally the mascara on the lower lash line is also done, and as you can see, my eyes look really 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 pretty. Let's go with the lips, which is my favorite part. I'm using this NYX lip liner. It's in the shade Total Baller. That's the shade name, I think. और ये खत्म हो गया, I guess. क्या नहीं इसका. So now I always usually overline my lip because I like it that way. So I don't do a lot of overlining, just over here and over here, so that from here it just gives like a plumpier look.
ओके, सो एज यू गाइस कैन सी, मैंने यहाँ से उसको थोड़ा सा प्लम करके I've just followed my natural lip line, and I've added a little bit of it inside as well. And now I'm going to go ahead with one of my favorite lipsticks, which is MAC's lipstick in the shade Taupe. It's a very nude brown, and it's a lovely color. It's the only brown that I love putting every day, and it is so smooth. Oh my god. I think this putting this, it stays the whole day because it is matte and also creamy at the same time, but it stays the whole day. Okay, so finally the look is entirely done. Oh, we forgot the highlighter. Okay, so for the highlighter, I am going to use the Rare Beauty ka highlighter because I have never used it. I am gonna use the powder form of it because I've kept my face very matte. So this is how it looks, and this is how it looks within. It's in the shade Mesmerize again. So I'm gonna take a very little bit of it because I don't know how pigmented that is. So I'm just gonna add it right here. Oh my god, guys, can you see how pigmented this is? So I usually like putting it all over my cheeks because, you know, whenever you go in the sun and you just have this different kind of lighting, that's how good it looks, because you have glitter all over your face, and I love glitter. But actually it depends on the look that I'm gonna carry. I can either go super matte or super dewy because I love getting dipped in a highlighter. So I'm gonna put a little bit of it on my nose as well, over here and also over here. So last but not the least, I'm gonna go ahead with my bronzer, and I'm not gonna go and contour my cheeks or anything because I don't usually do that. I'm just gonna go ahead and put it under my jawline. I already have a very prominent jawline, and I'm also gonna make it more prominent by just adding it under. I think a lot of people have this conception of putting it over the jawline to make it, you know, look very sharp, but you should never do that. The only thing you have to do is put it under it. If you can see, my entire makeup is finally done, and I have this super glowy, nice, very natural skin, and I'm ready for the day now, and I can quickly head out. So thank you so much for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel because it's free. Until then, see you guys. Love you.